హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ క్లాస్. సో నా క్లాస్ ఫస్ట్ టైం వింటున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ కూడా చేయండి. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఎలిప్స్ పార్ట్ 1 కంప్లీట్ చేసుకున్నాం, దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్. సో ఇవాల్టి క్లాస్లో ఇంకా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ 4A రోమన్ 1 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం. సో లాస్ట్ క్లాస్లో వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్, this is a standard form x square by a square plus y square by b square is equals to 1. This is the standard form of the ellipse. Standard form of the ellipse. So ఇక్కడ కొంచెం డ్రా చేస్తున్నా ఎలిప్స్ని. సో దిస్ ఈస్ ఎలిప్స్, దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ రావట్లేదు. So this is center and this is foci, this also foci, s dash, s dash, this is a point, this is a dash point, and this is b point, this is b dash, x axis, x dash, y axis, y dash, y dash. So ikkada a comma a dash are vertices, s and s dash are foci, c is the center of the ellipse. Okay na? అండ్ దిస్ ఆర్ డైరెక్ట్రిక్స్ మర్చిపోయినాం మనం. దిస్ లైన్ ఇస్ డైరెక్ట్రిక్స్, ఒక పాయింట్ ఇక్కడ జెడ్ వస్తుంది. దిస్ ఆల్సో వన్ అనదర్ డైరెక్ట్రిక్స్, ఇంకొక డైరెక్ట్రిక్స్, రెండు పాసిబుల్ అవుతాయి. దిస్ ఆల్సో డైరెక్ట్రిక్స్. ఓకేనా? హియర్ సో వాట్ ఈస్ ఏ పాయింట్, వాట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఏ పాయింట్ యాజ్ a, 0 అండ్ ఏ డాష్ యాజ్ మైనస్ a, 0. ఏ పాయింట్ ఏంటి a, 0, ఏ డాష్ పాయింట్ మైనస్ a, 0. A point a, 0 and a dash point minus a, 0. Here for this ellipse a dash and b dash are called axis of the ellipse. With name అంటే axis of the ellipse. Axis a dash and b dash are called axis of the ellipse. Axis of the ellipse. So a dash వాల్యూ ఏమవుతుందంటే మనకి a dash డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేసి ఫైండ్ చేయండి. a dash is equals to ఏది వస్తుందంటే 2a. సో a dash is equals to 2a and b dash is equals to this point is. సో ఈ ఈక్వేషన్ నుండి x equals 0 సబ్స్టిట్యూట్ ఇస్తే y equals ప్లస్ ఆర్ మైనస్ b వస్తుంది మనకి. అంటే x equals 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే 0/a² ప్లస్ y² by b² equals to 1. అంటే y² is equals to b², అంటే y is equals to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ b వస్తుంది. అంటే b పాయింట్ ఏంటంటే ఒకటి 0, b ఒకటి, ఇంకా b డాష్ పాయింట్ 0, -b. where x equals 0 we will get y coordinates. ఓకేనా? బికాస్ దీస్ పాయింట్ లైస్ ఆన్ y యాక్సిస్, అందుకే x equals 0 తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. సో b డాష్ ఫైండ్ చేయండి. b డాష్ is equals to ఏంటంటే 2b వస్తుంది. b డాష్ వాల్యూ is equals to 2b. So length of a dash is equals to a and b dash is equals to 2b. If a greater than b case లో, if a greater than b అంటే a వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ b ఉందనుకోండి, సో a dash is called major axis. a dash ఏమంటాం మనం? మేజర్ యాక్సిస్ అంటాం, మేజర్ యాక్సిస్. అండ్ b dash is called minor axis. b dash is called minor axis. a dash are called major axis and b dash is called minor axis. So in this case, if a greater than b, so length of the major axis is 2a. a dash value 2a kada, so length of the major axis is equals to 2a. And here in this case length of the minor axis is equals to 2b. length of minor axis and b dash value ఇక్కడ నుండి ఇంతవరకు b dash value. అంటే డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే మనకి b డాష్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 2b వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ b కేస్, లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ ఇస్ a dash విత్ లెంత్ 2a అండ్ మైనర్ యాక్సిస్ ఇస్ b dash ఇస్ ద మైనర్ యాక్సిస్ అండ్ విత్ లెంత్ 2b. మేజర్ యాక్సిస్ ఏంటి ఇక్కడ? a dash అండ్ మైనర్ యాక్సిస్ b dash. ఓకేనా? సో chord of the ellipse. The line joining any 2 points on the ellipse are called chord of the ellipse. Chord of the ellipse. Any suppose ఇది ఏంటి మనకి
ఎలిప్స్ అనుకో, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ జాయిన్ చేసాం అనుకోండి, కార్డ్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇది కూడా కార్డ్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్, 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 కార్డ్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్. నంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి మనకి, నంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఎనీ 2 పాయింట్స్కి జాయిన్ చేస్తే వచ్చేదే కార్డ్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్. ఏంటి లైన్ జాయినింగ్ ఎనీ పాయింట్స్ ఆన్ ద ఎలిప్స్ ఆర్ కాల్డ్ కార్డ్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్. సో ఇఫ్ ఎనీ కార్డ్ పాసెస్ త్రూ ద ఫోకస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోకల్ కార్డ్. ఇక్కడ డెఫినేషన్ రాయించట్లేదు. సో కార్డ్ అనేది ఫోకస్ నుండి పాస్ అయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఫోకల్ కార్డ్. దట్ కార్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోకల్ కార్డ్. కార్డ్ అంటే లైన్ జాయినింగ్ ఎనీ 2 పాయింట్స్ ఆన్ ద ఎలిప్స్ ఈస్ కార్డ్. Any 2 points of the ellipse are called card. And focal chord means if the chord passes through the focus, that is called focal chord. And focus ఉన్న chord ఇక్కడ ఒక chord ఉంటుంది మనకి. So this is called focal chord. అంటే ఇక్కడ ఇలా కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు, నంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి. అంటే ఇది కూడా కార్డే, ఇది కూడా ఫోకల్ కార్డే, ఇది కూడా ఫోకల్ కార్డే, ఇది కూడా ఫోకల్ కార్డే. ఈ ఫోకస్ నుండి పాస్ అవ్వాలి కార్డ్స్, నంబర్ ఆఫ్ ఫోకల్ కార్డ్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లాటస్ రెక్టమ్. లాటస్ రెక్టమ్ ఇక్కడ ఓన్లీ వీటి గురించి అవసరం లేదు. లాటస్ రెక్టమ్, ఇఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద యాక్సిస్, if the focal chord is perpendicular to the major axis, that is called latus rectum. అంటే మన ఈ యాక్సిస్ ఉంది కదా, మేజర్ యాక్సిస్, ఏ డాష్ ఇస్ ద మేజర్ యాక్సిస్ ఇన్ దిస్ కేస్. సో మేజర్ యాక్సిస్కి పర్పెండిక్యులర్ ఉండే ఫోకల్ కార్డ్ ఏమంటామంటే మనం లాటస్ రెక్టమ్ అంటాం. పర్పెండిక్యులర్ ఉండే ఫోకల్ కార్డ్ ఏమంటామంటే లాటస్ రెక్టమ్ అంటాం. సో అందులో ఒకటే ఉంటుంది మనకి. ఈ పర్పెండిక్యులర్ అనేది ఒకటే ఎగ్జాక్ట్గా చూడండి, ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ ఉందా, ఇదే పర్పెండిక్యులర్ పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ ద యాక్సిస్. రిమైనింగ్ అనేది కూడా ఫోకల్ కార్డ్స్, బట్ దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ లాటస్ రెక్టమ్. ఒకటే లాటస్ రెక్టమ్ పాసిబుల్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా ఇక్కడ కూడా వస్తుంది మనకి, ఇది కూడా లాటస్ రెక్టమే, విచ్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఫోకస్. విచ్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద మేజర్ యాక్సిస్. మేజర్ యాక్సిస్కి పర్పెండిక్యులర్ ఉండే ఫోకల్ కార్డ్ ఏమంటామంటే మనం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లాటస్ రెక్టమ్. లాటస్ రెక్టమ్. సో ఇన్ దిస్ కేస్, ఫస్ట్ కేస్, ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి కేస్, ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి కేస్, ఇక్కడ ఎల్ తీసుకుందాం, ఇక్కడ ఎల్ డాష్ తీసుకుందాం, ఎల్ డాష్. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంది, ఫోకస్ ఏ కామా 0 కదా, అంటే ఎల్ ఏమొస్తుంది మనకి, ఎల్ పాయింట్ ఏ కామా మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎల్ డాష్ వాల్యూ ఏ కామా ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ వాల్యూ వస్తుంది. ఏ కామా మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ కామా ఎల్ డాష్ ఏ కామా మైనస్ బి ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ. సో ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్. సో L dash, length of the lattice rectum, length of the lattice rectum equals to, length of the lattice rectum equals to, length of the lattice rectum equals to 2b square by a. In this case, if a greater than b case flow, if a greater than b, if a greater than b, length of the lattice rectum is equals to 2b square by a. అదే if a less than b అయింది అనుకోండి, if b greater than a అయింది అనుకోండి, సో length of the lattice rectum is equals to 2a square by b. if a greater than b కేసులో length of the lattice rectum ఏంటి, 2b square by a. if b greater than a కేసులో length of the lattice rectum is equals to 2a square b, 2a square by b. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకై. ఫోకై ఏంటి మనకి a,0, ఇక్కడ as వస్తుంది, s డాష్ వాల్యూ మైనస్ a,0, s ఏంటి a,0, s డాష్ ఏంటి మైనస్ a,0. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకై అంటే sa డాష్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకై అంటే ఏమొస్తుంది, a మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్, డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ప్లస్ 0 మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ a ప్లస్ a 2a, 2a అంటే 4a స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది, డైరెక్ట్ వేస్తున్నా, అంటే 4√4 అంటే 2a. సో ఇదేంటి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకై. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2ae. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2ae. అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్రిసెస్, ఇక్కడ డైరెక్ట్రిక్స్ పాయింట్ ఏమొస్తుంది, z అంటే a/e, 0. z పాయింట్ ఏంటి a/e, 0. అండ్ z డాష్ మైనస్ a/e, 0. z dash minus a/e, 0. So distance between directrices z dash is equals to, apply distance formula, we will get 2a/e. This is a distance between directrices. Distance between directrices is equals to 2a/e.
distance between foci is equals to 2AE. 2AE when A greater than 0. A greater than B case lone. If A greater than B, what is the major axis? 2A, A dash is the major axis and B dash is the minor axis. Length of major axis is 2A, A dash value always 2A and B dash value is equals to 2B. Okay na? Chord, focal chord and length of lateral rectum. If length of lateral rectum equals to 2B square by A, if B greater than A case lo length of lateral rectum equals to 2A square by B. Now different forms of ellipse. First one, x square by a square plus y square by b square is equals to 1 when a greater than 0. అంటే a greater than the కేసులో స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఏంటంటే x square by a square plus y square by b square is equals to 1. జనరల్ అన్నిటికీ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఇదే, బట్ a greater than కేసులో మనం రిమైనింగ్ చెక్ చేసుకుంటాం. సో a greater than b కేసు అనే డయాగ్రామ్ ఇలా వస్తుంది మనకి. దిస్ ఈజ్ a greater than b కేస్. This is directrix, this also directrix. ఇక్కడ A point vertex, ఇక్కడ focus, center, S dash and A dash. ఇక్కడ also ఇక్కడ Z వస్తుంది. ఇది Y, ఇది Y dash, ఇది X, ఇది X dash, X dash. సో ఈ కేసులో ఏంటంటే మీకు ఇది ఫామ్ మీకు జస్ట్ ఫార్మ్స్ నేర్చుకుంటే ఎనఫ్ మీకు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మేజర్ యాక్సిస్, దిస్ ఏ డాష్ ఇస్ ద మేజర్ యాక్సిస్. సో మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. మేజర్ యాక్సిస్ ఎక్కడ ఉంది? ఎక్స్ యాక్సిస్ మీదే ఉందన్నట్టు ఇక్కడ ఈ కేసులో. మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అండ్ వాట్ ఇస్ ద మేజర్ యాక్సిస్? లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ ఏ డాష్. లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ ఇస్ ఏ డాష్. సో ఏ dash value we know already 2A. So length of major axis is equals to 2A in this case. And minor axis along y axis. So length of minor axis B dash. So B dash value is equals to 2B. Length of minor axis and B dash, that is value equals to 2B. Here center is 0, 0. Center ఏంటి? 0, 0. ఫోకై SAE రెండు ఫోకస్ ఉంటాయి మనకి. రెండు ఫోకస్ పాసిబుల్ అవుతాయి. ఒకటి AE, 0 ఇక్కడ, ఇంకోటి S dash minus AE, 0. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ రెండు పాసిబుల్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఒక డైరెక్ట్రిక్స్ పాసిబుల్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక డైరెక్ట్రిక్స్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇక రైట్ సైడ్ ది x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A బై E, లెఫ్ట్ సైడ్ ది x ఈజ్ ఈక్వల్ నెగిటివ్ యాక్సెస్ కదా, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ A బై E. సో A గ్రేటర్ దెన్ B కేసు కదా, సో ఎసెంట్రిసిటీ E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A స్క్వేర్ మైనస్ B స్క్వేర్ బై A స్క్వేర్ అండర్ రూట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. అంటే A గ్రేటర్ దెన్ B కేసులో వాట్ ఇస్ ద మేజర్ యాక్సిస్, వాట్ ఇస్ ద మైనర్ యాక్సిస్, focus 0, 0 and foci center 0, 0, focus and equation of directrix, eccentricity. Next is the reverse case, A less than B case లో అంటే A is చిన్నగా ఉంటుంది అంటూ, ఇక్కడ B వాల్యూ పెద్ద, B వాల్యూ is greater than, అంటే ఈ కేసు సెకండ్ కేస్. అండ్ డయాగ్రామ్ ఇలా వస్తుంది ఆ కేసులో. ఈ సెకండ్ డయాగ్రామ్ ఇలా వస్తుంది. డయాగ్రామ్ ఇలా వస్తుంది. డయాగ్రామ్ ఇలా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఎక్స్ డాష్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్ ఇలా వస్తుంది. వై డాష్, వై డాష్ సెంటర్ సి, ఇక్కడ ఫోకస్ ఎస్ ఒకటి, ఇక్కడ ఎస్ డాష్, ఇక్కడ బి, ఇక్కడ బి డాష్, ఇక్కడ ఏ, ఇక్కడ ఏ డాష్. కొన్ని డయాగ్రామ్ రివర్స్ అన్నట్టు. సో ఈ కేసులో ఏంటంటే ఏ లెస్ దెన్ బి, అంటే బి ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇది లెంత్ ఎక్కువ, దీని లెంత్ ఎక్కువ ఉంచుకోండి. అంటే ఏ లెస్ దెన్ బి అంటే ఏ అనేది చిన్నది అన్నట్టు. ఏ పాయింట్ ఈజ్ A, 0. సో బి పాయింట్ ఈజ్ 0, B. సో ఈ కేసులో మేజర్ యాక్సిస్ ఏంటి? ఏది లెంత్ ఎక్కువ ఉంది? బి డాష్ ఇస్ ద మేజర్ యాక్సిస్. మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్, మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్. సో లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ బి డాష్ అంటే 2B. ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ 2A. సెంటర్ సేమ్ 0, 0. ఫోకై ఎస్ ఏంటంటే 0, B, ఇక్కడ 0, B. అండ్ ఎస్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, B. రెండు ఫోకస్ పాసిబుల్ అయితే, ఒకటి 0, B, ఇంకోటి 0, B. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్, ఇది y కదా, ఇక్కడ y రావాలి. రెండు డైరెక్ట్రిక్స్ పాసిబుల్ అయితే, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు B బై E ఒకటి, ఇది y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ B బై E. ఎసెంట్రిసిటీ E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు B గ్రేటర్ దెన్ A కదా, అంటే B స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్ బై B స్క్వేర్ అండర్ రూట్.
ఓకేనా. సో ఇది సెకండ్ కేస్. ఇంకో నౌ థర్డ్ ఫామ్ సేమ్ x² + a² + y² b² is equals to 1 when center is h, k. ఇంతకుముందు ఏంటి సెంటర్ 0, 0 కదా, ఇప్పుడు h, k తీసుకుందాం. ఇది సెంటర్ h, k. ఇక్కడ సెంటర్ ఏంటి h, k. సెంటర్ ఏంటి h, k. ఇక్కడ h, k. C is h, k. సో సెంటర్ ఏంటంటే h, k. సో మేజర్ యాక్సిస్ ఏమవుతుందంటే ఇది మేజర్ యాక్సిస్ అంటే ప్యారలల్ టు y is equals to k. మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ x యాక్సిస్ కాదు, ఇంకా సెంటర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. సెంటర్ ఆరిజిన్ ఉంటే x యాక్సిస్ ఉంటుంది. సెంటర్ ఏంటి h, k అంటే ప్యారలల్ అలాంగ్ y is equals to k. along y is equals to k. This line is equals to ఏంటంటే y is equals to k లైన్. ఇది మేజర్ యాక్సిస్ along y is equals to k. సేమ్ లెంత్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్ is equals to a డాష్. సేమ్ ఇక్కడ a పాయింట్ వస్తుంది, ఇక్కడ a డాష్ పాయింట్. సేమ్ ఇంత ముందులాగానే సేమ్ s, ఇక్కడ s డాష్, ఇక్కడ డైరెక్ట్రిక్స్ కూడా వస్తాయి రెండు కూడా. ఇక్కడ సేమ్ డ్రా చేయండి మీరు. సో మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ ఈక్వల్స్ టు 2a. a డాష్ ఇస్ అ మేజర్ యాక్సిస్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ ఈక్వల్స్ టు 2a. మైనర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ ఇక్కడ y, ఇది మైనర్ యాక్సిస్ కదా, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h. ఇది x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h లైన్. సో మైనర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h. లెంత్ ఆఫ్ ద మైనర్ యాక్సిస్ ఈక్వల్స్ సేమ్, అది చేంజ్ అవ్వదు. b డాష్ అంటే 2b వస్తుంది అది కూడా. లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు b. సెంటర్ ఏంటి h, k. ఫోకై కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు ఫోకై ఏముంది మనకి a, 0 కదా, ఇది పాయింట్ యాడ్ చేయండి దానికి. అంటే h + a, k + 0 అంటే k. h + a, k. నెక్స్ట్ h డాష్ h - a, k. ఈ పాయింట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. x కోఆర్డినేట్కి ఇంతకుముందు ఫోకస్ a, 0 ఉంది కదా, దానికి h యాడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ 0కి k యాడ్ చేసుకోండి. h + a, k, h - a, k. సో ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్రిక్స్ కూడా సేమ్. x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h + a/e. ఇంతకుముందు ఏంటి a/e కదా, దానికి h యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ h - a/e. x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h + a/e, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h - a/e. ఎసెంట్రిసిటీ సేమే ఉంటుంది. e ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √a² - b²/a². సో ఇక్కడ చేంజ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఫోకస్ చేంజ్ అవుతుంది, ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్రిక్స్ రెండు చేంజ్ అవుతాయి, సెంటర్ చేంజ్ అవుతాయి. లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ సేమ్ 2aనే ఉంటుంది, లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ 2b ఉంటుంది. ఎసెంట్రిసిటీ సేమే ఉంటుంది, ఈ రెండే చేంజ్ అవుతాయి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇఫ్ a less than b కేసులో సేమ్ ఇఫ్ సెంటర్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ద పాయింట్, ఇఫ్ సెంటర్ ఈజ్ ఇఫ్ సెంటర్ ఈజ్ h, k. సెంటర్ h, k ఏందనుకోండి, సేమ్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది h, k. h, k. సో సెంటర్ ఏంటి h, k పాయింట్ h, k. సో ఈ లైన్ ఏమైంది, ఇది మనకి x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h, ఇది y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k. సో మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h. దీనికి మేజర్ యాక్సిస్ ఉంటే దీనికి మైనర్ యాక్సిస్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, a > bకి ఉన్నాయి, ఇక్కడ a less than bకి రివర్స్ అవుతాయి టోటల్గా. దీనికి మేజర్ ఉంటే దానికి మైనర్ అవుతుంది, దీనికి మైనర్ ఉంటే దానికి మేజర్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో మేజర్ యాక్సిస్ ఏంటి, అలాంగ్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h. సో లెంత్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్ సేమ్ 2b, అది చేంజ్ అవ్వదు. మైనర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k. మైనర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అండ్ ఇక్కడ మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k. ఇక్కడ మైనర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k. ఇక్కడ మైనర్ ఉన్నది, అక్కడ మేజర్ అవుతుంది. సో లెంత్ ఆఫ్ ద మైనర్ యాక్సిస్ సేమ్ 2a, చేంజ్ అవ్వదు అది కూడా. సో సెంటర్ ఏమిటి, ఇంతకుముందు సెంటర్ ఏంటి ఇక్కడ h, k. సెంటర్ h, k. ఫోకై ఏంటి, ఇంతకుముందు 0, b కదా, k యాడ్ చేయండి. k h, k + b ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్ h, k - b, h, k + b. ఇంకోటి h, k - b. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏంటి, b/e. ఫస్ట్ సెంటర్ 0, 0 గుర్తుపెట్టుకోండి. సెంటర్ 0, 0 మీరు పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకుంటే సెంటర్ h, k ఉంటే దానికి h ఫస్ట్ x కోఆర్డినేట్కి h యాడ్ చేయాలి, y కోఆర్డినేట్స్కి k యాడ్ చేస్తే సెంటర్ h, k ఉన్న కోఆర్డినేట్స్ మనకు వస్తాయి, ఫోకై అయినా సరే డైరెక్ట్రిక్స్ అయినా సరే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, k + b/e. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఏంటి, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k + b/e. సేమ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏంటంటే b² - a²/b²√. అది చేంజ్ అవ్వదు. ఇక్కడ కూడా సేమ్ చేంజ్ అయ్యేది ఏంటంటే మనకి
సెంటర్ ఫోకస్ చేంజ్ అవుతుంది, డైరెక్ట్రిక్స్ చేంజ్ అవుతాయి. అక్కడ ఫోకస్ ఏంటంటే 0,BE 0,BE దానికి హెచ్ కమ్మకే యాడ్ చేయండి. ఫస్ట్ దానికి H+0 అంటే హెచ్ అవుతుంది. పక్కన y కోఆర్డినేట్ BE ఉంది కదా, అంటే K+BE అవుతుంది. నెక్స్ట్ H,K-BE. సో ఈ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకోండి. 100% యూస్ఫుల్. ఇది ఎంసెట్కి అయినా సరే, మీకు ఐపీకి అయినా సరే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో ఇది 4th వన్ చూడండి. నేను మళ్ళీ అన్నిటికీ సేమ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయట్లేదు. ఇక్కడ 4th వన్. Now we will do exercise 4A Roman 1 problems. So very very important ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే Roman 1 అయితే. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం Roman 1లో find the equation of the ellipse with focus at 1,-1 E is equals to E means eccentricity. E is equals to 2/3 and directrix as x plus y plus 2 is equals to 0. సో మనకి ఇచ్చిన వాడు ఇచ్చింది ఏంటి? వాడు ఫోకస్ ఇచ్చిన మనకి గివెన్ ఫోకస్. సో గివెన్ ఫోకస్ means S is 1,-1 and A is equals to 2/3. A is equals to 2/3. Suppose this is a ellipse, ఇది ellipse అనుకోండి. So this is center, ఇది center, this is focus, this also foci, this is A point, this is A dash and this is a directrix L. So మనకి suppose take P is any point on the ellipse. We know already SP/PM is equals to T. SP/PM is equals to E by definition of conic. SP/PM is equals to E. So this is a directrix, equation of directrix. So ఇక్కడ M point తీసుకుందాం. So directrix is, what is given directrix? Directrix is x plus y plus 2 is equals to 0. X plus y plus 2 is equals to 0. Let P of x1, y1 be any point on the focus, any point on the ellipse. Be any point on the ellipse. P point అనేది any point on the ellipse. P of x1, y1 be any point on the ellipse అనుకుందాం. By the definition of conic ఏంటి? By definition of conic. By definition ఏంటి? SP/PM is equals to E. SP/PM is equals to E. So ఈ PM రైట్ సైడ్ అంటే ఏమవుతుంది? What will happen? SP is equals to E into PM. SP is equals to E into PM. So SP means distance between S and P. E means eccentricity. PM means perpendicular distance from P to the directrix. Perpendicular distance from P to the directrix. So substitute what is S point? What is S? S is 1,-1. What is P point? X1, y1. So apply distance formula. X2 minus x1 whole square SP. SP అంటే distance between S and P. So x1 minus 1 whole square plus y1 minus of minus 1 whole square under root SP is equals to, what is E value? E is equals to 2/3 into distance, length of perpendicular, distance from P to the M. సో మనకి ఫస్ట్ ఇయర్లో వస్తుంది మనకి మోడులస్ AX1 plus BY1 plus A by root over A square plus B square అని. దట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు ద లైన్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవాలి మనం? x1. P పాయింట్ ఉంది కదా మనకి, అంటే x1 ప్లస్ y1 ప్లస్ 2/√A². ఏ అంటే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి? 1. అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్, 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. ఇది ఏమైనా బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. ఇక్కడ రూట్ ఉంది, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ రూట్ కూడా ఉంది కదా. సో క్యాన్సిల్ కావాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే స్క్వేరింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ స్టెప్లో. అంటే SO బేస్ చేద్దాం. SO బేస్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? x1 మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y1 ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2/3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4/9 అవుతుంది. ఇక్కడ x1 ప్లస్ y1 ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ బై 1 స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ 1 2 √2 హోల్ స్క్వేర్, √2 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మనకు వచ్చేయండి x1 మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా చేస్తాం ఇక్కడ. అంటే a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ అంటే x1 స్క్వేర్ మైనస్ 2x1 ప్లస్ 1 స్క్వేర్ అంటే 1
a plus b whole square formula 1 square plus 2y1 plus 1 square అంటే 1 is equals to 4 by 9 into ఇది a plus b plus c whole square formula x1 square plus y1 square a square plus b square plus c square అంటే 2 square అంటే 4 plus 2ab అంటే 2x1 y1 plus 2bc 2 to the 4 4y1 plus 2ca 4x1 by 2 2 1s are 2 2s are cancel అవుతుంది. సో ఈ 9 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొద్దాం. ఇక్కడ వేస్తున్నా చూడండి దీని సొల్యూషన్. సో 9 లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే ఇంటూ అవుతుంది. 9 ఇంటూ x1 స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ 2x1 ప్లస్ 2y1 1 plus 1 2 plus 2 is equals to రైట్ సైడ్ ఇక్కడ 2 1s are 2 2s క్యాన్సిల్ అయింది కదా 2 ఉంటుంది ఇంకా అంటే 2 ఇంటూ x1 స్క్వేర్ డైరెక్ట్ 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం లేకపోతే చేద్దాం 2 ఇంటూ x1 స్క్వేర్ 2x1 స్క్వేర్ 2x1 స్క్వేర్ is equals to 2x1 square plus 2y1 square 2 4s are 8 plus 8 plus 2 2s are 4x1 y1 plus 2 4s are 8y1 plus 2 4s are 8x1 ఇది RHS. సో LHSలో కూడా 9తో మల్టిప్లై చేయండి 9x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 9y1 స్క్వేర్ minus 18x1 plus 18y1 plus 9 2s are 18 is equals to సో ఈ టోటల్ టర్మ్స్ అని లెఫ్ట్ సైడ్ సెండ్ చేద్దాం ప్లస్ ఉంది కదా లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ అవుతుంది మైనస్ 2x1 స్క్వేర్ మైనస్ 2y1 స్క్వేర్ మైనస్ 8 మైనస్ 4x1 y1 minus 8y1 minus 8x1 is equals to 0 9x1 square minus 2x1 square 7x1 square 9y1 square minus 2y1 square plus 7y1 square. Next, minus 18x1 minus 8x1 minus 26x1. Next, plus 18y1 minus 8y1 plus 10y1. Constants 18 minus 8 plus 10 is equals to 0. This is the required equation of ellipse. Therefore, required equation of ellipse is 7x square x1 eliminate them plus 7y square minus 26x plus 10y plus 10 is equals to 0. 7x square plus 7y square minus 26x plus 10y plus 10 is equals to 0. So this is the solution of Roman 1 first problem. Very very important. So take screenshot. Right. Now we will do second one. So see the second question. So what is given second question? Find the equation of the ellipse in the standard form whose distance between the foci is 2 foci is distance between foci is 2 and the length of the latter septum is 15 by 2. So ఇక్కడ solution చేస్తున్న second one. So let the focus be s of a comma 0 ఇంకోటి s dash of minus a comma 0 s of a comma 0 ఇంకొక రైట్ సైడ్ ఫోకస్ నెగటివ్ యాక్సిస్లో ఒక ఫోకస్ ఉంటుంది s of a comma 0 ఇంకోటి s dash of minus a comma 0. హియర్ వాట్ ఈస్ గివెన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకై అంటే s dash అంటే డిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేస్తే 2ae. సో గివెన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గివెన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ foci is 2 అంటే 2a is equals to 2
2a is equals to 2. So 2 gets cancelled, a is equals to 1. A is equals to 1. Take it as equation number 1. Be given distance between foci. And s dash and 2ae. 2a is equals to 2, a is equals to 1. And what is given? Length of the lattice rectum is 15 by 2. So length of the lattice rectum is length of lattice rectum. Length of lattice rectum is 15 by 2. And length of, we know the formula, length of lattice rectum in this case, if focus is a comma 0 minus a comma 0, then length of lattice rectum is 2b square by a. 2b square by a is equals to 15 by 2. And what will happen? B square is equals to 15a by 4. B square is equals to 15a by 4. 2b square by a is equals to 2b square is 15 by 2. B square is equals to 15a by 2 2s are 4. 15a by 4. Okay na? So we know formula already. What is, we know already b square is equals to, we know that b square is equals to a square into 1 minus e square. B square is equals to a square into 1 minus e square. Take it as equation number 2 తీసుకుందాం. A square is equals to 1 minus e square. So ఇక్కడ a square తో multiply అంటే a square into 1 a square minus a square e square. A square e square. So we know the value of a whole square. We can write this as a square. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మనం a whole square రాసుకోవచ్చు. So we know the value of a is equals to 1 from equation number 1. అంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే ఏమవుతుంది? b square is equals to a square minus 1 square. And b square is equals to a square minus 1. B square is equals to a square minus 1. From 2 and 3. See the LHS are equal. B square, RHS should be equal. LHS equal ఉందంటే definitely RHS కూడా equal ఉండాలి. అంటే a square minus 1 is equals to from 2 and 3. From 2 and 3. A square minus 1 is equals to 15a by 4. So 4 into a square, 4a square minus 4 minus 15a is equals 0. 4a square minus 15a minus 4 is equals 0. Factorization 4 the section అవుతుంది. అంటే 4a square minus 16a plus a minus 4 is equals 0. Take out 4a common. Remaining a minus 4 వస్తుంది. ఇక్కడ 1 కామన్ తీస్తే a minus 4 equals to 0. Again a minus 4 common. Remaining ఏంటి? 4a plus 1 equals 0. అంటే a minus 4 equals 0 or 4a plus 1 is equals to 0. అంటే a is equals to 4 or a is equals to minus 1 by 4. సో a వాల్యూ డెఫినెట్లీ డిస్టెన్స్ కదా, మనం పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. Therefore a is equals to 4. Therefore a is equals to 4. So find b value. So 3 implies b square is equals to 4 square minus 1. B square is equals to 4 square 16 minus 1. B square is equals to 15. So standard form the ellipse అంటే మనకి x square by required ellipse is x square by a square plus y square by b square is equals to 1. So substitute values x square by a square value. A is equals to 4 kada, a square అంటే 16 plus y square by b square value is equals to 15. 15 is equals to 1. Required equation of ellipse is x square by 16 plus y square by 15 is equals to 1. So this is very very important 4 marks question. So take screenshot. Next third question. Find the equation of the ellipse in the standard form. Next third question. Find the equation of the ellipse in the standard form such that distance between foci is 8 and distance between directrices is 32. Same ఇంత ముందుకు మోడలే, కొంచెం ఇంకొక పాయింట్ డిఫరెంట్ ఇచ్చింది మనకి. సో distance between foci is 8. Let the foci be in this standard form లో తీసుకుందాం. Let the foci are స్టాండర్డ్ ఫామ్ తీసుకున్నా. a గ్రేటర్ దెన్ b కేసులో తీసుకుంటున్నా. సో a, 0 ఒకటి, ఇంకొకటి s డాష్ a మైనస్ a, 0.
a, 0 ఒకటి, ఇంకోటి s dash minus a, 0. సో distance between foci is equals to సో వాళ్ళ ఎంత ఇచ్చిన మనకి foci is equals to 8 అంటే 2AE is equals to 8, 2AE is equals to 8, AE is equals to 8/2, 8/2 అంటే 4 అవుతుంది, అంటే AE is equals to 4, AE is equals to 4. నెక్స్ట్ ఏంటి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద డైరెక్ట్రిక్స్, సో ఇది మనకి ఎలిప్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్రిక్స్ వస్తుంది మనకి. సో ఇక్కడ పాయింట్ Z వస్తుంది మనకి, Z పాయింట్ ఏంటంటే A/E, 0, Z పాయింట్. ఇక్కడ Z డాష్ పాయింట్ ఏంటంటే -A/E, 0. ఇక్కడ A/E, 0, ఇది -A/E, 0. అంటే Z డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్రిక్స్, అంటే దీనికి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేస్తే A/E + A/E 2A/E అవుతుంది. గివెన్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే మనకి ఏం వస్తుందంటే 2A/E వస్తుంది, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్రిక్స్. గివెన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత, 32. అంటే 2A/E is equals to 32, 2A/E is equals to 32. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 రైట్ సైడ్ చేయండి. సో A/E is equals to 32/2 అవుతుంది, అంటే 16 అవుతుంది, అంటే A/E is equals to 16. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో రెండింటి నుండి క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏదో ఒకటి క్యాన్సిల్ చేయాలి మనం. ఈ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది. సో మల్టిప్లై 1 and 2, 1 2 మల్టిప్లై చేయండి, మల్టిప్లై 1 and 2, మల్టిప్లై 1 and 2, 1 and 2 మల్టిప్లై చేయండి. LHS AE ఇంటూ A/E is equals to 4 into 16, అంటే ఈ క్యాన్సిల్ A² is equals to 16 4 64, A² is equals to 64. ఓకేనా. సో మనకి A² వాల్యూ వచ్చింది, ఇంకేం కావాలి, B² వాల్యూ కావాలి. సో వీ నో ద ఫార్ములా ఏంటి, B² is equals to A² into 1 minus E², B² is equals to A² into 1 minus E². Here substitute all the values. సో ఇక్కడ A² తో మల్టిప్లై చేయండి, A² into 1 A² minus A² E². So A² minus AE whole square. So what is A² value? A² is equals to 64. Substitute here 64 minus AE value. AE is equals to 4. AE is equals to 4 అంటే 4 square. 64 4 square అంటే 16. So 64 minus 16 48. అంటే B² is equals to 48. So A² is equals to 64. Therefore required equation of ellipse is standard form ఏంటి, x² by A² plus y² by B² is equals to 1. Substitute A² value and B² value. So A² ఏంటి 64, అంటే x² by 64 plus y² B² value 48, y² by 48 equals to 1. This is the required equation of ellipse in standard form. ఓకేనా. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా మనకి. x² by 64 plus y² by 48 is equals to 1. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టెక్ స్క్రీన్ షాట్. ఈ మనం మోస్ట్లీ యూజ్ చేసేది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకై, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్రిక్స్ అండ్ లాటస్ రెక్టమ్. రైట్. నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్త్ వన్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. Find the eccentricity of the ellipse if its length of the latus rectum is equal to half of its major axis. So, fourth one solution. Find the eccentricity of the ellipse if its length of the latus rectum is equal to the half of its major axis. So, దీని major axis అనుకుంటా నేను A డాష్ ని,
ఈ కేసు తీసుకుంటున్నా ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి కేసులో ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి కేసులో మనకి ఎలిప్స్ ఇలా వస్తుంది. సో లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ ఈజ్ 2b²/a. సో లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ ఈజ్, సో వాట్ ఈస్ గివెన్, length of the lattice rectum equals to length of the lattice rectum is equals to half of its major axis. Major axis అంటే a dash అంటే 2a అంటే half of major axis ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా, half of major axis. So length of the lattice rectum into 2b²/a. 2b²/a is equals to half of major axis into 2a. 2b²/a is equals to half into 2a. So 2 gets cancelled. a right hand side is into అవుతుంది. 2b² is equals to a² అవుతుంది. And b² is equals to ఏంటి, a²/2. b² is equals to a²/2. So we know the formula ఏంటి, b² is equals, we know that మనకి ఎసెంట్రిసిటీ కావాలి కదా, b² is equals to a² into 1 - c². లేదా ఈ కేసులో డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు, a is equals to a² అంటే b²/√2 కూడా వస్తుంది, ఇలా తీసుకోవచ్చు. సో a సబ్స్టిట్యూట్ a² b² వాల్యూ, b² is equals to అంటే a²/2 ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా. a²/2 is equals to a² into 1 - c². So a² gets cancelled అంటే 1 - c² is equals to 1/2. సో 1/2 లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది. ఓకే, -c² is equals to 1/2 - 1 అంటే -c² is equals to -1/2. Minus gets cancelled. e² is equals to 1/2. e is equals plus or minus 1/2. e is equal, బట్ మనకి ఎసెంట్రిసిటీ పాజిటివ్ వాల్యూ ఉండాలి. e is equals to 1/2. b² is equals to, ఈ కండిషన్ అప్లై చేస్తాం, b² is equals to a² into 1 - c². ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే మనకి ఎసెంట్రిసిటీ వాల్యూ is 1/√2. నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ 6th క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఇఫ్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ ద పాయింట్స్ -2, 2 and 3, -1. అంటే మన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్లో ఫైండ్ చేయాలి. దట్ ఎలిప్స్ ఇస్ పాసెస్ త్రూ విచ్ పాయింట్, -2, 2 and -3, -1. Let the standard form తీసుకుందాం. Let the required ellipse be standard form లో ఏంటి, x²/a² plus y²/b² is equals to 1. ఓకేనా? సో this ellipse is passes through -2, 2. So equation 1 passes through -2, 2. Equation 1 passes through -2, 2. So substitute x is equals to -2, y is equals to in equation number 1. So substitute -2² plus 2, y అంటే 2 కదా, 2² is equals to 1. This implies 2² అంటే 4. So 4/a² plus 4/b² is equals to 1. Take it as equation number 2. Equation number 2 తీసుకుందాం. Next equation 1 passes through another point 3, -1. So equation 1 passes through which point, 3, -1. Substitute చేయండి, x equals to 3, y equals to -1. So 1 implies x equals to 3² plus -1² is equals to 1. 3² అంటే 9 plus 1/b² is equals to 1. Take it as equation number 3. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్ 2, 3 నుండి ఈ 2, 3 సాల్వ్ చేస్తే మనకి a² వాల్యూ, b² వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సాల్వ్ చేద్దాం. ఇక్కడ 4/b² ఉంది, ఇక్కడ 1/b² ఉంది, ఇక్కడ 9 ఇది. సో దీన్ని 3తో 4తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా. అండ్ ఫ్రమ్ 2 and 3 రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తున్నా. ఫ్రమ్ 2 and 3. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, 4/a² ప్లస్ 4/b² is equals to 1. దీన్ని ఈక్వేషన్ 3 into 4 చేస్తున్నా. సో 4 9s are 36/a² plus 4 1s are 4/b²
ఈక్వల్స్ టు 1. సో రెండు సాల్వ్ చేస్తున్నా, సైన్ చేంజ్ చేస్తున్నా, మైనస్ 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 4/b² మైనస్ 4/b² గెట్స్ క్యాన్సిల్. అంటే మనకు వచ్చేయండి 4/a² మైనస్ 36/a² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 మైనస్ 1. 1 మైనస్ 1, సారీ ఇక్కడ కూడా 4తో మల్టిప్లై చేయాలి. 1 మైనస్ 4 అంటే -3. అంటే మనకేమొస్తుంది ఫైనల్గా 4 మైనస్ 36/a² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -3. అంటే 4 మైనస్ 36 అంటే -32. -32 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -3 ఇంటూ a². మైనస్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో a² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 32/3. a² వాల్యూ ఏంటి? 32/3. సో సబ్స్టిట్యూట్ a² వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. we will get b² వాల్యూ. సో 2 implies, సో 4/a² అంటే ఏంటి? 32/3 ప్లస్ బై 4/b² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఇట్ విల్ బి రెసిప్రోకల్. 4 1s 4 8s రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. అంటే 1 ఇంటూ 3/8 ప్లస్ 4/b² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. 3 1s 3 3/8 ప్లస్ 4/b² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. 4/b² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది రైట్ సైడ్ సెండ్ చేయండి, 1 మైనస్ 3/8 అంటే 4/b² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 1s 8 8 మైనస్ 3 అంటే 5 5/8. సో b² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5b క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నా, 5b² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 4 32 అంటే b² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 32/5. b² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 32/5. సబ్స్టిట్యూట్ a² వాల్యూ అండ్ b² వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సబ్స్టిట్యూట్ a² అండ్ b² వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో ఏంటి? x² బై వాట్ ఈజ్ a² వాల్యూ? 32/3 ప్లస్ y² బై b² వాల్యూ 32/5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. 3x² బై 32 ప్లస్ 5y² బై 32 is equals to 1. This is a required equation of ellipse and which is passes through the points -2, 2 and 3, -1. సో దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు మనం. డినామినేటర్లో 32 ఉంది కదా, సో 3x² ప్లస్ 5y² is equals to 32 1s 32. This is a required equation of ellipse which is passes through -2, 2 and 3, -1. Next, solution of 7th question. If the ends of major axis of an ellipse are 5, 0 and -5, 0. So given ఏంటంటే ends of ellipse. So this is the ellipse అనుకోండి. Ends of ellipse అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ a dash. These are given. Ends of major axis అంటే ఏంటంటే vertices, nothing but vertices అన్నట్టు. సో గివెన్ ends of major axis, ends of major axis ఈక్వల్స్ ఏంటంటే vertices of an ellipse, vertices of an ellipse అంటే వచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే a పాయింట్ a of a, 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏంటంటే 5, 0. ఏ పాయింట్ ఏంటి? 5, 0. ఇక్కడ a డాష్ ఉంటుందా, అదేంటి -a, 0. దిస్ ఈజ్ a, 0, దిస్ ఈజ్ -a, 0, a, 0 అండ్ -a, 0. సో a ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏంటి? 5. a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. అండ్ ఇంకేమిచ్చింది మనకి? ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఫోకస్ లైస్ అండ్ ద లైన్. ఫోకస్ ఈజ్ S. సో ఫోకస్ ఏంటి? పాయింట్ a, 0. ఫోకస్ a, 0. సో లెట్ ద ఫోకస్ బి ఫోకస్ S of a, 0 లైస్ ఆన్, ఏ లైన్ మీద ఉందంట మనకి? 3x - 5y - 9 ఈక్వల్స్ టు 0. ఫోకస్ a, 0 లైస్ ఆన్ 3x - 5y - 9 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో సబ్స్టిట్యూట్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ae, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే 3 ఇంటూ ae -5 ఇంటూ 0
minus 9 is equals 0. So 3AE 0 into 5 into 0 అవుతుంది. 3AE is equals to 9. AE is equals to 9 by 3. 3 1s are 3 3s are. AE is equals to 3. AE is equals to 3. So మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? Find the equation of the ellipse. So we know the formula b square is equals to a square into 1 minus c square. B square is equals to a square into 1 minus c square. So substitute here. B square is equals to ఏమవుతుంది? B square is equals to a square తో multiply చేయండి. A square into 1 a square. A minus a square e square. A square e square. So what is a value? A value 5 అంటే 5 square. AE value 3 square అంటే 5 square అంటే 25, 3 square అంటే 9, 25 minus 9 is equals to 16. B square is equals to 16. B square is equals to 16 and a square is equals to 9. A square is equals to 9. A value 5 కదా, a square is equals to 25. A square is equals to 5 square and 25. ఇక్కడ యాక్చువల్ లేదా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ తీసుకోవాలి మనం యాక్చువల్ మనం. సో లెట్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్, లెట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఇక్కడ రాద్దాం డైరెక్ట్గా. రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్సిస్, రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్సిస్, ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ స్టార్టింగ్ తీసుకోండి. లెట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ బి అని. రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఈజ్ సో x square by a square plus y square by b square is equals to 1. X square by a square plus y square by b square is equals to 1. So substitute a square value and b square value. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? x square by a square value 25. So x square by 25 plus y square by b square value 16. b 16 is equals to 1. So x square by 25 plus y square by b square is y square by 16 is equals to 1. So this is a solution of 7th question. సో స్టార్టింగ్ ఈ ఈక్వేషన్ ఈ స్టాండర్డ్ ఫామ్ని స్టార్టింగ్ తీసుకోండి, బాగుంటుంది. లెట్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ బి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ బి x square by a square plus y square by b square స్టార్టింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? రైట్. 8th one, if the length of the major axis of an ellipse is, the length of the major axis of an ellipse is 3 times the length of its minor axis. Length of its minor axis. Then find the eccentricity. Eccentricity of the ellipse. Eccentricity find చేయాలి. సో వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి? ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ అన్ ఎలిప్స్ ఈజ్ 3 times ద లెంత్ ఆఫ్ ఇట్స్ మైనర్ యాక్సిస్. సో ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి కేసులో. సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ యాక్సిస్, ఏ డాష్ ఇస్ ద మేజర్ యాక్సిస్ అండ్ బి డాష్ ఇస్ ద మైనర్ యాక్సిస్. B dash is the minor axis. So length of major axis 2a. So given in length of major axis అంటే 2, given length of major axis is equals to 3 times the length of the minor axis. Length of minor axis, length of the major axis is equals to 3 times the length of the minor axis. So length of the major axis ఏంటి? 2a is equals to 3 into length of the minor axis 2b. 2a is equals to 2b. So 2 can cancel అంటే a is equals to ఏమవుతుంది? 3b వస్తుంది. a is equals to 3b. సో మనకి ఫార్ములా యాక్చువల్, సో b square is మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? ఎసెంట్రిసిటీ కదా. సో we know the formula, we know that ఏంటి ఫార్ములా? b square is equals to a square into 1 minus c square. సబ్స్టిట్యూట్ వాల్యూ, ఏ వాల్యూ ఏంటి? 3b. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి.
సారీ బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కదా ఓకే రైట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3b కదా ఇక్కడ అంటే 3b హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 స్క్వేర్ అంటే 9 బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇంటూ 1 మైనస్ సి స్క్వేర్ సో బీ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ 1 మైనస్ సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/9 minus e square is equals to 1/9 minus 1 minus e square is equals to 1 9 1 is 9 1 minus 9 minus 8/9 minus gets cancelled e is equals to root over 8/9 root 8 అంటే 2 root 2 root 9 అంటే 3 e is equals to 2 root 2/3 eccentricity of the ellipse is 2 root 2/3 so this is a solution of 8th problem so ఇవాళ క్లాస్లో నేర్చుకున్న వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్స్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ అండ్ కర్డ్ ఫోకల్ కార్డ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫ్లాటస్ రెక్టమ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకై డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఈ ఫార్ములాస్ పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి ఎక్సైజ్ టోటల్ కంప్లీట్గా వేసేయచ్చు మనం ఈజీగా ఇవాళ నేర్చుకున్న స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ అయితే డెఫినెట్గా కావాలి నేర్చుకోవాల్సిందే ఓకేనా ఎందుకంటే మనకి ఈ ఎలిప్స్ నుండి 2 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్లు వస్తాయి బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో ఈజీ చాప్టర్ ఫుల్ స్కోరింగ్ టాపిక్ ఇది ఓకేనా సో టేక్ స్క్రీన్ షాట్